안녕하세요. 오늘 세미나 마지막 주제는 지금까지 있었던 헬스케어 딜 중 몇 가지 샘플을 뽑아서 여러 가지 딜 구조와 어떤 스트래터지로 딜이 성사되었는지 말씀을 드릴 건데요. 저와 함께 방금 전에 발표하셨던 에이드리안 도옥스님께서 함께 돌아가면서 발표를 하도록 하겠습니다. 익샘플 딜들을 보기 전에 지난 9월에 제가 서울바이오허브 세미나에서 딜 트렌드에 관련해서 발표를 했었는데 그때 말씀드린 게 약 50년 전만 해도 시장에 나오던 약물의 약 80%가 빅파마 자체 리서치에서 나왔다고 말씀을 드렸었어요. 그리고 최근에는 자체 연구에 투자를 하기보다 외부에서 들여오는 약물에서 나오는 빅파마 수익이 더 많다고도 말씀을 드렸고요. 또한 갈수록 R&D 코스트가 늘어나고 약물 허가 리퀘어먼트도 높아지면서 그리고 리소스 리미테이션도 계속되는 상황에서 이 리스크를 쉐어하는 오픈 이노베이션 모델은 빅파마에 충분히 매력적이라고 볼 수 있겠습니다. 딜 볼륨이 늘어날수록 참여하는 라이센서와 라이센시 상황에 맞춰서 여러 가지 크리에이티브한 딜 구조들이 나오고 있는데 좋은 사이언티픽 그리고 클리니컬 디시전 메이킹과 함께라면 투자와 리스크를 줄이면서 결과는 확대시키는 좋은 방안이 될 수 있기 때문에 이런 크리에이티브 딜 스트럭처들이 활성화되고 있는 것 같습니다. 몇 가지 예를 보면 아시다시피 클래식한 트래디셔널 라이센싱 딜이 있고요. 그 외에 빅파마의 VC 액티비티, 파마 코퍼레이트 벤처 암이라고 되어 있는데 또한 옵션이 포함되어 있는 콜라보레이션과 co-development 딜이 있고 그 다음 IP에 직접적으로 투자하는 IP 인베스트먼트 펀드 또한 조인트 벤처 등이 있습니다. 오늘은 여기 나와 있는 딜 타입 중에 몇 가지를 골라서 익샘플을 보여드릴 거예요. 어떤 딜 타입은 가장 중요한 거는 이노베이티브 딜은 어쨌든 타임 인베스트먼트와 모든 스테이크홀더들 사이에서 얼라이먼트가 필요하다. 그래서 이 모든 게 다 갖춰져야지만 어그리먼트로 들어갈 수 있다. 어그리먼트로 들어간 다음에 물론 일이 잘 상사되는 것도 양측 사이에 정말 좋은 릴레이션십이 있어야 가능한 거겠죠. 자, 그럼 가장 먼저 클래식 라이센싱 딜에 대한 익샘플을 제가 한 가지 보여드리도록 하겠습니다. 많이들 아시는 딜이죠. 2018년 11월 6일에 발표된 유한양행과 얀센 바이오텍의 레이저 티닙 라이센싱 딜입니다. 아시다시피 유한양행은 국내에서 가장 큰 제약기업 중에 하나인데 그리고 여러 신약 파이프라인을 개발 중이시기도 하고요. 그 중에 레이저 티닙은 Third Generation EGFR Tyrosine Kinase 인히비터로 당시 NSCLC, 즉 폐암 치료제로 개발되고 있었습니다. 사실 이 딜은 저희 파마벤처스도 참여했던 딜인데요. 오늘 저와 함께 발표하시는 에이드런이 리드하신 프로젝트이기도 하고요. 저희에게 오셨을 때는 유한에서 이미 포텐셜 파트너들을 라인업을 해놓으신 상태였어요. 대신에 레이저 티닙 스토리를 좀 강화시키고 딜 협상을 돕기 위해 가치평가 그리고 딜 구조 어드바이스를 부탁하셨습니다. 먼저 딜 구조를 보면 정말 클래식한 라이센싱 딜 그대로입니다. 얀센에서 Development and Commercialization Rights를 가져가면서 upfront는 $50 million를 지급했고 앞으로의 마일스톤, 정확한 브레이크다운은 발표되지 않았지만 Development와 Commercial 마일스톤을 합했을 때 $1.2 billion 정도로 프레스 릴리스가 나왔고요. 이 딜의 strategic reasons를 몇 가지 보면 일단 임상시험에서 결과가 굉장히 좋게 나왔어요. 특히 다른 EGFR 타겟 치료제를 복용하던 환자군에서 좋은 효과를 보였고 240mg 도스에서 보면 overall response rate가 86%가 나왔거든요. 어쨌든 결국 라이센싱 딜은 미래 가치에 투자를 하는 거기 때문에 특히 이런 클래식한 라이센싱 딜, 콜라보레이션이 아닌 그냥 클래식한 라이센싱 딜은 앞으로의 리스크 중 가장 큰 부분을 라이센시, 즉 이 상황에서는 얀센이 가져가는 거기 때문에 클리니컬 트라이얼이나 여러 실험에서 이런 확실한 서포팅 에비던스가 있다면 투자하는 쪽에서도 조금 더 리스크 테이킹을 할 수 있게 만들 수 있겠죠. 또한 그동안 레이저 티닙이 blood-brain barrier를 크로스한다고 유한양행에서 많은 커뮤니케이션이 있었던 터라 언맨 니즈가 높은 브레인 튜머와 그 외 다른 암종 쪽으로도 인디케이션 익스펜션이 가능한 점도 좋게 작용했을 수 있겠습니다. 마지막으로는 NSCLC는 정말 약물도 많이 나와 있고 환자의 제네틱, 피노티픽 프로파일에 따라서 다른 암종에 비해서 옵션이 꽤 나와 있는 적응증이긴 해요. 크라우드 마켓이라고 볼 수 있겠는데 그렇지만 레이저 티닙이 best in class potential 그리고 다른 약물과 콤비네이션이 가능하다는 점에서 얀센에 크게 매력적으로 다가왔을 거라고 생각합니다. Okay, so let's talk a little bit about co-development and option to license with an example deal.
And this is interesting because, as it says there, it's co-development. So both sides are committing to do work, and then if the outcome is positive, the bigger party, as you'll see, has an option to take a license this. And remember, it's an option to license. It's not a guarantee that they'll take it. So there is a walk-away position in that. So here's an example deal. Sangamo. It's a deal from this year. So we're focusing on recent deals. Sangamo and Novartis. So Sangamo have this zinc finger technology for switching off genes or modulating genes. It's actually been around about 20 years. And I know they've done some deals before, but therein lies a story, if you like, that you really do have to keep going with these technologies to get to the big payoffs at the end sometime, particularly if their technology plays and sort of platform plays. It doesn't all necessarily come particularly quickly. So this ZFP, zinc finger technology, to upregulate expressions of key genes. And they're currently delivering it in AAVs, and actually going back, this was part of the problem. The delivery mechanisms were hard to do. You couldn't get them into the cell. This was back in the old days of siRNAs, where everybody thought that was the solution. Now we have mechanisms for actually getting these there. So the deal was done because Novartis wanted to expand its gene therapy and CNS disease footprint. They're stepping into the gene therapy space and have a commercial gene therapy out already. And so there's a 3-year collaboration. So this is the co-development period, and Novartis has exclusive rights to 3 genes. And then on the surface of this, it looks like a really quite interesting deal, with 75 million up front. That's not a small amount of money, so it's a good upfront payment. But that is for 3 undisclosed genes, so it's 25 million per gene. And remember, we're talking about preclinical assets here. And then Novartis are paying 20 million in research costs over 3 years. So that's 20 million across 3 assets over 3 years. So it's really only 6 million a year or 2 million per asset. So once you start to go beyond the headline numbers and work out actually what's going on here, sometimes it doesn't seem quite as good as it was. Novartis are paying all development costs. Well, yes, they are. They're paying the 20 million, and then they're going to have an option to take it on beyond that if they wish to. But because it's an option deal, they don't have to. So as it says here, all funded by Novartis, assumes responsibility for additional research activities, IND, enabling studies, clinical development. So they're only, Sangamo really only take it up to IND, paid for by Novartis. That's what the 2 million per asset, if you like, pays for. And then, even though it's a very early deal, they've found a way to figure out what these development and regulatory milestones and sales milestones should be, and some royalties, to the satisfaction of both sides, because they've negotiated this deal and the deal went through. So everybody's happy with it. It's very hard to actually calculate what kind of sales you might get, and therefore what milestones you're willing to pay, and royalties on the back end of the deal. Obviously, royalties don't get paid if you don't make the sales. Milestones, depending on what the triggers are, and we don't know what the triggers are here. It just says development, regulatory, and sales milestones. So we don't know whether they have to reach certain sales, which means they may not get paid. They obviously, clearly in development, they have to pass development hurdles for them to get paid. So looking at the totality of it, what is actually on the table here? Novartis have a walk-away position because it's an option deal. Collaboration at first, followed by an option, not a license. There's no commitment to make those payments. They're all contingent, and they don't even have to get into that point if they decide at the end of the collaboration period, unless they've put some specific triggers which are going to be adhered to, which sounds more like a licensing agreement. They get to walk away. So that what they're really committing to here is the 75 million up front, and if, as a minimum, one of the assets makes it through year 1, and the others fail because they don't meet certain criteria, they've spent another 6 million. So it's an 80 million bet, even though there are big numbers in there like 75, 20, 420, 300. So the press release may say over $1 billion, but actually what gets paid out may not be. And there are very carefully defined points at which these things have to happen. So
because it's early stage, it's no surprise. Both sides are responsible. There's safety nets in there, which is the optionality, which may or may not happen. But if it does, everybody's agreed that these things could be worth a lot of money and therefore big figures are attached to it. 자, 다음으로는 두 회사 사이에 조금 더 브로드한 파트너십을 만든 익샘플을 보도록 하겠습니다. 시애틀 제네틱스와 머크 사이의 파트너십인데요. 두 회사가 올해 9월에 파트너십을 발표했는데 크게 두 가지 에셋에 대한 콜라보레이션이 한 가지 딜에 포함되어 있는 흥미로운 구조였습니다. 먼저 시애틀 제네틱스에서 임상 진행 중인 ADC죠. 타겟은 LIV1이라는 프로틴이고요. 브레스트 캔서와 다른 암종에서도 개발이 되고 있습니다. 이 콜라보레이션을 토대로 두 회사가 공동 연구를 진행하기로 했는데 브레스트 캔서 모노테라피 이외에도 TNBC, 호르몬 리셉터 포지티브 브레스트 캔서, 그리고 다른 LIV1 포지티브 고형암에서 키트루다와 컴비네이션으로도 개발될 거라고 하네요. 그래서 모노테라피와 컴비네이션 둘 다 한 딜에 들어간 거죠. 이 콜라보레이션의 딜 텀을 보면 먼저 머크에서 시애틀 제네틱스에 600 million upfront를 지급하고 거기에 1 billion equity investment를, 당시 이거는 시애틀 제네틱스 쉐어 트레이딩 프라이스보다 약 33% 프리미엄이 붙은 가격이라고 볼 수 있습니다. 이렇게 1 billion equity를 33% 프리미엄에 equity invest 한다고 프레스 릴리스가 나왔고요. 그 다음에 글로벌 디벨롭먼트 코스트는 두 회사에서 앞으로 나눌 예정이고, 또한 디벨롭먼트와 레귤레토리 마일스톤이 미팅되면 머크에서 시애틀 제네틱스에 $850 million를 지급하게 됩니다. 또한 마케팅과 코어 마케팅도 진행이 되는데, 보시면 시애틀 제네틱스에서는 US, EU, 머크와 함께 공동 마케팅을 할 거라고 했고요. 캐나다에서는 시애틀 제네틱스가 익스클루시브로 마케팅을 진행하게 됩니다. 머크에서는 US, EU는 시애틀 제네틱스와 마찬가지로 공동 마케팅을 진행하게 되고, Rest of World에서는 머크가 익스클루시브로 하게 되고요. 그리고 이런 레베뉴가 나오게 되면 머크에서 시애틀 제네틱스에 1.75 billion까지 세일즈 마일스톤을 지급할 수 있습니다. 그리고 마지막에 프로핏 쉐어는 5대5 반반으로 되어 있고요. 어떻게 보면 이거는 일단 인디케이션이 굉장히 언매니드가 큰 인디케이션을 인볼브 하고 있기 때문에 머크에게는 시애틀 제네틱스가 페이스 2까지 한 프로그램을 특히 하이 언매니드에서 가져올 수 있다는 것은 굉장히 매력적으로 다가왔겠죠. 그리고 머크에서 이제 키트루다가 굉장히 지금 온콜로지 약물 중에서는 레베뉴 탑을 달리고 있는데, 그 키트루다의 탑 포지션을 지키기 위해서 이 라디라투즈맵 베노틴 이 ADC와 같이 콜라보레이션을 하게 되면 키트루다의 인디케이션 익스펜션도 가능하고 온콜로지 프랜차이즈도 당연히 강화시킬 뿐더러 키트루다의 IP 포지션도 익스펜션 및 스트렝트닝 가능하기 때문에 머크에게도 굉장히 이런 식으로 매력적으로 다가왔을 수도 있고요. 시애틀 제네틱스 같은 경우에는 일단 본인들이 갖고 있는 US, EU, 캐나다의 커머셜 오퍼레이션을 레버리지 할 수 있을 뿐만 아니라 세일즈에 대한 프로핏 쉐어 그리고 마일스톤까지 들어오는 거기 때문에 두 회사에게 굉장히 둘 다 좋은 그런 딜이었다고 볼 수 있겠습니다. 다음은 이 시애틀 제네틱스와 머크의 콜라보레이션에서 두 번째로 포함되어 있는 약물인데 투카티닙이라는 스몰 몰레큘 TKI입니다. HER2 포지티브 캔서에 대한 약물이고요. 이미 상용화가 되어 있는데 이 약물을 머크가 커머셜라이즈 및 마케팅을 할 수 있는 라이츠를 시애틀 제네틱스가 이제 준 거고, 다른 이미 시애틀 제네틱스가 팔고 있는 나라에서는 시애틀 제네틱스가 계속 할 예정이고, 머크는 아시아, 중동, 그리고 라틴 아메리카, 그리고 US와 캐나다, 유럽, 시애틀 제네틱스가 이미 커머셜 오퍼레이션을 갖고 있는 나라들을 제외한 레스트 오브 월드에서 마케팅을 진행하게 됩니다. 딜 텀을 보시면 이 시애틀 제네틱스는 125 million upfront가 들어오게 되고, 그 다음에 Progress Dependent Milestone으로는 65 million dollars가 들어오게 돼요. 그리고 이 앞에 딜에서 제가 나왔던 거를 포함을 시켰는데 600 million upfront and 1 billion dollar equity. 어떻게 보면 같은 딜이기 때문에 이 upfront 두 개가 같은 엄브렐라 안에 들어있는 거라고 볼 수 있고, 이 1 billion equity도 같은 맥락이고요.
그리고 strategic reason을 보면 어쨌든 시애틀 제네틱스에서는 이미 아직은 인프라가 없는 나라, 세일즈 인프라가 없는 나라에서 추가적으로 레베뉴가 들어오고 이미 세일즈 인프라가 갖추어진 나라와 적응에 삽입할 수 있는 in-market asset, 그리고 성공 가능성이 큰 디벨롭먼트 스테이지 에셋을 한 번에 액세스할 수 있는 좋은 기회죠. 머크에겐. 그래서 양측에 굉장히 도움이 되는 딜이라고 볼 수 있고, 또 한 가지는 지금 이 1빌리언 에퀴티 인베스트먼트를 통해서 머크가 시애틀 제네틱스의 약 3% 정도를 오너십을 갖고 있는데, 게다가 이제 아주 키 파트너라는 브랜딩이 나오기도 했고, 그렇기 때문에 이 시애틀 제네틱스 같은 굉장히 지금 하이 프로파일인 회사, 그리고 블룸버그 인텔리전스 서베이를 통해서 볼 수 있는 게 포텐셜 M&A 타겟으로 인베스터들 중에서 굉장히 얘기가 많이 나오고 있는 회사와 파트너십을 갖고 있다는 것은 정말 좋은 브랜딩이자 앞으로 더 큰 딜을 할 수 있는 기회가 될 수도 있죠. 예를 들어서 지금 인베스터들이 얘기하는 대로 시애틀 제네틱스가 M&A 타겟이 된다라고 했을 때 머크는 쉐어홀더로서 이미 파이낸셜 게인도 들어올 수 있지만, 또한 머크가 시애틀 제네틱스를 어콰이어 하고 싶다라고 했을 때 이미 굉장히 가까운 파트너가 되었기 때문에, 그리고 이 마켓의 퍼셉션도 그러하기 때문에 더 굉장히 좋은 쪽으로 영향을 미치지 않을까라는 게 저의 생각입니다. 그리고 이 방금 전에 말씀드린 ADC와 투카티닙, 이 둘 중에 뭐가 먼저 왔는지, 어떤 약물이 먼저 딜을 하고 싶다라고 어떤 쪽에서 먼저 얘기를 했는지 모르겠지만, 저희 경험에 비추어 봤을 때 네고시에이션의 영향이 큰 것으로 생각돼요. 이 두 가지 딜 한 번에 됐다는 거는. 저희가 전에 이제 라이센싱을 했던 게 하나 있는데, 그 상대방에서는 굉장히 early stage CNS 회사였는데 early stage CNS 에셋을 가져가길 원했고, 저희 클라이언트는 임상 3상을 진행하고 있는 좀 late stage 에셋을 같이 라이센싱 했으면 좋겠다라고 말씀을 하셨어요. 그래서 저희 회사가 했던 게 이제 이 early stage를 가져가고 싶다면 late stage도 함께 가져가야 된다. 그런 식으로 진짜 원하는 게 뭔지 안 이후에 저희가 원하는 쪽으로 딜을 할 수 있게끔 레버리지를 했고, 또한 거기서 딜 밸류도 올릴 수 있었죠. 그래서 상대방이 정말 원하는 게 뭔지 알고 있다면, 그걸 우리가 갖고 있다면 그걸 레버리지 삼아서 더 큰 딜을 하거나 나에게 더 유리한 딜을 할 수 있는 협상 도구가 생기는 것 같습니다. 그래서 가장 중요한 게 그 레버리지를 알아보는 것, 그리고 알아본 이후에 네고시에이션을 어떻게 활용하는지, 그 두 개를 굉장히 중요하게 보여주는 딜이 아니었나 생각합니다. Let's Sarah and I swap again. I'll talk about platform technology collaborations, and we'll use an example deal again. Again, a recent one between IDEA and GSK. Platform deals are in the minority. There was a phase where they were very popular, and it waned a bit, and then now they've come back again. One of the issues with platform deals is platforms by their nature generate lots of things. And quite often, companies are not always interested in all the things they can do. So constructing deals around a platform, it's important for the platform owner to make sure they're not tying themselves inextricably to one player, where they may want to monetize the capability with several players. Because that can happen. They can then find they're tied to somebody who doesn't develop things because they don't have to necessarily. Or the development takes longer, and then the originator company gets stuck, can't develop as a company and can't progress. So they need very careful construction, and whether they're option deals or licensing deals or partnerships, they can be JVs, also needs careful consideration because each has their particular pros and cons. So in this instance, we have a deal between IDEA and GSK. Again, it has optionality in it with an option to license. So again, there's a walk-away point here where if things don't work out or for whatever reason, GSK doesn't want to do it, they don't have to do it. Based around synthetic lethality, which is a core research area of GSK, so you can understand why they're interested in it. When, as it says there, loss of multiple genes results in tumor-related activities. The deal covers 3 programs for 3 areas, these MAT2A, Pol theta, and Werner helicase, and explore combinations between both sides' programs. And in terms of the deals,
this looks like a fairly reasonable deal. 100 million cash up front, and an investment into into Idea by GSK. And investments are always interesting things because whilst it shows commitment to the originator company and validates their technology, which is what they're looking for, and is good for their shareholders. What it also does, of course, is the GSK will benefit from being a shareholder in Idea if this is successful, because there comes a point if there's a dividend paid or if the company gets sold, not to GSK, GSK will get payback. So it sort of cycles the money, if you like. There are, we're told, preclinical, clinical and sales milestones. We're not told what they are. So we only know there's 120 million up front, and the 20 million is an investment for 3 areas, so 30 plus million each. We're told there is a 50 million option exercise fee. Obviously that is contingent. If the option isn't exercised, then it doesn't go forward. Ultimately there's profit share, and it's 50-50, but 50-50 of high value is lots of money, 50-50 of a low value is not very much money. So we've got no handle on that. We have knowledge that GSK are going to pay the lion's share of development costs, which is great. But obviously the risk is all being borne early on by Idea, albeit with a 100 million bet to do it. But GSK have that point in the process where they can just say, I don't want to do this. We don't know what the optionality clauses are because we don't see those. But what GSK clearly are seeking to do here is A, not pay more than they have to for it, and have a position where if things aren't working, they're not bound to this and can walk away from it. If it does work, GSK, again, like the previous one we talked about, are very happy to pay the money and take these things forward to market, and then everybody is very happy. But similar to the other ones we've talked about, this is balancing risk and return, and big guys are very risk averse. They want to make sure Idea is suitably compensated to incentivize to develop the programs up to a point where GSK can take them where the risk profile is appropriate. But they are asking Idea to carry us quite a bit of risk here because they're doing all the early stage stuff. Okay, so let's look at another platform technology deal. Dicerna and Novo Nordisk, where obviously Novo Nordisk are the bigger player in this, and they have licensed the Dicerna GalXC RNAi platform for NASH, chronic liver disease, and type 2 diabetes, obesity and ready. So a number of really big disease areas there which are huge unmet needs and high value. Targeting hepatocytes in the liver, and it enables Dicerna to create molecules that can interfere with RNAi processes. All sounds very good, and then you start to look at the deal terms again, say 175 million upfront and 50 million in equity, so that's 225 million in return for a small shareholding. That sounds really a really nice deal. Big numbers, 357.5 million per target. Wow, this sounds very impressive. And they're going to pay 25 million annually for the first 3 years for the collaboration. First appearance of the word contingent there on Dicerna delivering RNAi molecules for a defined number of targets. So now we start to see the things coming in, and sometimes you need to look at these deals and look at what's not being written as well as what is being written, because it's sometimes the things they don't tell you which are quite telling. So here, and actually what we do know about this, if you look around some of the other press releases, there are 30 targets involved in this. So were you crudely to divide everything by 30, suddenly the numbers aren't quite so big. So multiple candidates for which they can develop multiple therapeutic areas. And Dicerna are funding discovery and preclinical up to candidate selection. And then Novo takes on clinical development. So there's all the very, very early risk stage for 30 targets is being done by Dicerna. Now, they are being paid very, very nicely for this. They're being paid 225 million. But 30 targets is a lot of targets. Now, they may be able to lose some of those very early on because they don't work. So then you start to think, well, okay,
how many targets will they take forward? And it's up to Novo to decide which ones they take forward, and it may be none if they decide they're not good enough. So then no more money gets paid. So a lot of that money that's coming in is going to be spent on doing the work. So that after you've seen that and started dividing up what's got to happen here, although the numbers look big, it's actually spread across quite a lot of areas, and we don't know, because we're not given that information, what the spread is. Also, what we don't see, although this says 357.5 million per target in development, regulatory and commercialization milestones, so some of those have happened after things have been launched, we don't know which bits of it are being paid where. And quite often, press releases, because they want to be positive, put the big number and lump things together. But you may find the early payments are actually quite small. And in fact, there's a commentary on this in Fierce Biotech, which actually said this is a heavily backloaded deal. So you can imagine the majority of these monies are associated with commercial and near-market milestones. No mention of royalties. We don't know what the royalties are. So really, although it looks like a nice complete story around Discerner and Novo doing this deal together, and it again, the deal's been negotiated to the satisfaction of both parties. So both parties feel they're coming out of this doing okay on this. So it has to be viewed in that context, that they think it's a good deal, or they would not have done it. It does advance both of them. Just thinking that, they're getting a load of money for doing a bit of work on a few targets, it's not quite as clear as that. You do have to dig beyond what may appear in a press release to really understand what the deal is. And then it goes way back to things we talked about earlier. Is it comparable? And if you're thinking of using this deal as a reference point for something you want to do, is it as relevant as you thought it was? Yeah. One final thing, there are opt-ins on both these. Both sides can opt into each other's programs if they're successful, which presumably then both sides start paying for things again and benefiting from the returns. Again, we have no detail around this, so and it often isn't published. So again, it's an interesting platform technology deal. We don't know whether Discern are doing other deals with other parties in other areas for other targets. If they are, they're going to be very busy. They've got 30 targets to work on here. And then again, that characterizes platform deals. They tend to be based around a number of targets which may or may not make it. And they're based around optionality and contingencies of payments, and quite often back-ended, because by their nature, platform deals tend to involve very early stage assets. 네, 다음에 볼 딜 example은 collaboration과 equity investment. 위에서 이미 보여드린 스트럭처이긴 한데 아무래도 코로나 관련이 있기 때문에 다들 궁금해하실 것 같아서 준비를 해봤습니다. 바이오엔텍과 파이저의 COVID-19 백신 콜라보레이션 딜인데요. 일단은 두 회사가 코로나 백신을 같이 디벨롭하기로 했고, 일단 먼저 미국과 유럽에서 디벨롭한 다음에 스케일업 매뉴팩처링과 글로벌 서플라이에 들어가는 것으로 이제 체결이 되었습니다. 바이오엔텍은 아시다시피 백신, mRNA 백신 캔디데이트가 여러 개 있었는데 그 중에서 파이저와 몇 개를 같이 하고 같이 캔디데이트를 골라서 디벨롭하는 식으로 진행이 된 것 같아요. 그래서 파이저는 아무래도 큰 회사이다 보니까 이 클리니컬 리서치 그리고 디벨롭먼트, 레귤러토리 매뉴팩처링 디스트리뷰션 인프라가 굉장히 잘 갖추어져 있고, 어떻게 보면 다른 회사들보다 바이오엔텍과 콜라보레이션 하면서 다른 회사들보다 이 코로나 백신 쪽에서 먼저 리드할 수 있지 않았나라고 생각합니다. 딜 텀을 보시면 이 딜을 하면서 파이저가 바이오엔텍에 72 million upfront를 지급하게 되어 있고요. equity investment도 113 million dollars 들어가게 됩니다. 그리고 파이저가 일단은 디벨롭먼트를 다 펀딩하게 되는데 나중에 바이오엔텍이 이거를 50% reimburse 할 수 있는 그런 클로즈가 들어갔다고 해요. 여기에 대한 자세한 내용은 모르지만 일단 돈이 많은 파이저가 돈을 내고 나중에 성공적으로 돼서 바이오엔텍이 좀 포지션이 파이낸셜 포지션이 더 좋아지면 이거를 나중에 reimburse 하는 그런 스트럭처인 것 같습니다. 그리고 마일스톤은 자세하게 브레이크다운은 나오지 않았지만 563 million 마일스톤이 들어오게 이제 부킹이 되어 있고요. 나중에 이게 마케팅이 된 이후에는 바이오엔텍이 독일 회사다 보니까 독일과 터키 그리고 몇 가지 디벨로핑 컨트리에서 마케팅을 담당할 거라고 하고, 파이저는 그 외 다른 나라들, 중국은 제외하고요. 다른 나라들에서 마케팅을 할 거라고 나와 있습니다.
지금 푸션과 바이오엔텍이 이 딜 이후에 페이스 2 클리니컬을 들어갔기 때문에 아마 중국 쪽은 글쎄요, 이게 라이트가 나올지 모르겠지만 어쨌든 파이저는 그 외 다른 나라들을 가져가기로 했으니 나쁜 딜은 아닌 것 같습니다. strategic reasons를 보면 좀 전에 제가 말씀드렸듯이 이 바이오엔텍과 딜을 하면서 지금 아스트라제네카와 파이저가 거의 이 코로나 백신에서는 라이벌이라고 볼 수 있는데 다른 large 플레이어들보다 인하우스 R&D를 거치지 않고 빨리 백신의 디벨롭먼트를 할 수 있었고 그 다음에 또 바이오엔텍 사이드에서 봤을 때는 파이저의 이 인프라가 아까 말씀드린 뭐 regulatory manufacturing distribution 특히 이 백신이 마이너스 80도에서 서플라이 체인이 이루어져야 되기 때문에 파이저의 인프라가 굉장히 많은 도움이 되지 않을까 서플라이와 스케일업 하는 데 도움이 되지 않을까 생각해 봅니다. So, of course, there are other deals types other than licensing, mergers and acquisitions, where there's acquisitions of companies, where they're buying everything, including the assets. They often tend to look a little bit more like licensing deals because there are contingent elements to them. So, whilst somebody buys somebody else, there may be earn-out components that are performance-related, and there are things you have to consider there because once it's sold, the originator doesn't have control of the company or the asset anymore, so you're totally dependent on the party that's bought it for getting that money, and things deviate from what was originally imagined might happen. One we put up here, it's an interesting one. It's not typical. Celgene and Impact Medicines happened a couple of years ago, 2018, around this drug, Fedrantinib, developed by Sanofi and had a clinical hold put on it. So everybody thought this was kind of, oh, forget it, this is dead. Sanofi abandoned it. But they needed something else. One of the investors picked up the pieces and founded this company around that asset, Impact Biomedicines. Persuaded Medici to invest 22 million in October 2017, and then somebody else to put 90 million in the same month. And this was around myelofibrosis, probably a different indication from that which it was originally indicated for. So 102 million, 112 million invested in it in 2017. A year later, Celgene acquired it for 1.1 billion. So they ended up with a 10-fold return within 3 months, completely atypical and a great return. You see there's some contingency, 1.25 billion in contingent payments based upon actually doing something, so there's still a lot of work to be done. But for somebody to come in, have the vision to see actually this asset has merit, persuade VCs to put money in, and then effectively flip it in an M&A scenario for 10x what it was worth. I think there was an element of alignment of the stars there for those particular people, and Celgene wouldn't have paid that money if they didn't think it was worth it. They're very good at doing their deals, so it has to have sufficient merit and data around it to warrant that. The contingencies are built in as a safety net, but it's an extreme example of a deal type where access to assets and technology is somebody can just do it by buying the company, and they can do it at for great value to the originator. 네, 오늘 이렇게 직접 만나 뵙지 못했지만 그래도 또 한 번 서울바이오허브와 세미나를 진행하게 되었는데 이렇게 많이 참고해 주셔서 정말 감사드리고 다음 유튜브 라이브 Q&A 세션에서 질문 받도록 하겠습니다. 저희 원투원 파트너링 원하시면 언제든지 이메일이나 전화 주시면 되고요. 오늘 이렇게 와주셔서 정말 감사합니다.